Hot ice cream. I bought this this 45 minutes because you don't want to go this persone che se ne serviranno per il bene di tutta la comunità. Guys, Angel is starting work today. Duro, aspetta, non ridere, again. Adesso, con le mie chiavi accendo le luci. Ok. Vieni a tirare su qui. Vai, tira su. So guys, Angel is starting work today. Every day, every morning, Angel will come out and do. Okay. Right. Angel will come and open door for Pina. So end of the month, they will pay her 100 euro. Okay, bye. So, apri. So they will pay her 100 euro. You can see that. No, occorre svegliato. Chiama, accendi luce qua. Buongiorno. Buongiorno. So, end of the month, we pay her 100 euro, you know. So, if una and for that 3 months, their summer holidays, she will be doing this work, you know, just come up, open door for Pina, you know, in the end of the month, her daughter will pay her 100 euros so that she will have some money for September, you know. Otu afo anje 100 euro is 100 and something thousand naira, you know. So if she likes it, she will continue doing it because it's my work, but I'm giving it to her, you know. You can see that in 6 months, Angel will be having her first 1 million. Dai. Cioccolato sopra, come? Allora, cioccolato, fragola. Vado a prendere il cioccolato. Ah. Oh, mamma. Adesso basta. Vieni a prendere. Adesso non riesco più a metterli. Si scioglie tutto il cioccolato. Vai, si scioglie. Non mi guardare. Sì, vai. What do you say? C'è matrimonio oggi. Si sposa. C'è sposa, c'è matrimonio. So guys, somebody's wedding today in our church. Si sta sciogliendo, Alex. Andiamo con noi, Mami, ma però andiamo con noi perché io ho detto che Come? Oh, there's fun! Eccola! Guarda pure. Il bracelet. Amigela. Questo papà e sposa. Uri! Sangue.
Saluta, andiamo. Di catechesi verso la Cresima. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il percorso affrontato quest'anno, perché possiamo conservare il tuo insegnamento per essere davvero beati e felici ogni giorno, portando la pace e amando con cuore puro. Aiutaci a trascorrere bene il tempo di vacanza in attesa della prossima Cresima. Preghiamo. Ascoltaci. Persone che se ne serviranno per il bene di tutta la comunità. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. È analcolico, questo è spritz, quindi è Vertical. So guys, we are just coming back. Let's eat ice cream. We bought ice cream. I bought this this is 25 minutes because you know one thing over there. This is me now. This is for the This is mine. Gelato di nocciolo. Che bevi adesso dunque. Come si chiama? Gelati di cioccolato. Ok. King. Ma si mette anche qui. So open it and take your own. Look at baby Agnes' dress. It's juice or what juice now? I don't know. Oh yeah, open and take your own. Qui. Even melts himself because of the how many degrees? It's maybe 32 Guarda, degrees. basta, stai mettendo troppo. See, Sì, guarda. it's not easy for my it's my own so it's my own so I can eat. Mamma, Maybe sai? I'm taking too much. It's too much. Mamma, ma sai questa è di tutti? Per di tutti, il mio. E tu hai di tutto. No, non è per It's not really as for you, it's only you for you. Your own is for tutti. My own, mommy's own is not for two. è Oh yeah, take one. No, Let's questa take it in freeze. no, questa è per tutti. Take it here in the freezer. On and off. Weather is hot. Ice cream time. No. If you want to open it, you don't have to open this one. Okay? Yeah. Okay. Look. So guys, Mami, è già aperto.
and join me. I'm going to remember because weather is hot. Ebony. Wait. Ooh, que cigarro. Que cigarro. This one cost, eh? It's very costly. Mami, Almost €4 something. mami. È buono questo gelato. È buono. Anche la mia, guardate. So guys, I'll be cooking Rice fried con... rice. con mix. With chicken, yes. Ah sì, chicken. Chicken wings. So that is it. Spendo. Clap it. Spendo. Fried rice. So food is ready. So let's share. Oops. Oscar Tago. Anyway, I didn't know. Anyways. Mandatela. Come on. There's no use corn because I don't have corn in the house. Okay, I'm in the kitchen. And let's put for baby Alex. Baby Alex will remove all these veggies you are seeing with this food. Okay, let me see. Why you still on dog? He's going to remove it. Only hot dog. Yeah. Oh, let me pack the hot dog for you. So guys, my children don't like gizzard or liver in fried rice. So I'm using. Non voglio Manodoro. Basta questo o vuoi ancora? La remove it. Basta così o metti ancora? Ancora? Are you going to finish it? Well, let me put it like this. Later I will remove the... How many chicken? 1. No. 2. Okay. So this is the Alex. Thanks for watching. I see you in my next video. Bye. Ciao.